As the servants of God are touching with the source of prayer, as you're receiving the touch of light, believe your freedom is settled. Free her today. Free her children. Free her family. Free everything that belongs to her. I decree her free in Jesus Christ's name. Of the blood of Jesus, I command you free. Let your education be free. Let your career be free. Let your destiny be free. Everything that belongs to God, let it be restored in you. I break your Lord and free her in Jesus Christ's name out of her.
tu étais au courant qu'elle devait venir ici? Let her be free.
Flush it out. Flush it out. Flush it out. Whatever you are eating to your enemy. The blood of Jesus Christ. I drop the blood in your stomach. Flush it out. Flush it out. Whatever you are eating on the table of your enemy. The end has come for you. The end has come for you. The end has come for you. Loose her now. Loose her. Loose her. Flush it out. Lord, at the count of three, let that demon leave you and you go. That demon leave you and you go. 1, 2. Jesus, Jesus, let her go. At the count of 3, go in Jesus' name. Let her go. Jesus' name. Today, the end has come. The end has come. That stomach is over. That stomach is over. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Viewers all over the world, you can see the power of the living water as this woman has just received it. She is receiving her deliverance, and the entire family is released from that bondages. You're back on the floor. Go, you demon. You are free. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Ghost, fire! Your stomach, fire! Your mouth, fire! Your mouth, fire! Holy Ghost, fire in your mouth. I'm from the idol. Where are you? Where are you? Why are you crying? Family idol. What have you done to her? I want to kill her. You want to kill her? In which way are you trying to kill her? In which way? Through sickness. You demon. I count to 1 to 3. You rise up, otherwise Jesus destroys you. 1, 2, 3. Up! Your hands up! Hands up! Which sickness are you planning to give her? Come, asthma come. What? Asthma come. Okay, asthma. Asthma. Okay. What are the other things that you have done in your family, in your career, in your marriage? To destroy the children. What to destroy the children? In which way? Stubbornness. In which way? Through stubbornness. Stubborn. Okay. So you are the one making the children to be stubborn. Huh? Yes. Okay. Things have you destroyed in her life? I don't want her to succeed in life. You don't want her to succeed in life? Yes. Why? When people succeed in life, what it makes you how? It makes you how? To feel how? I feel very bad. You feel very bad. When people succeed, you are feeling bad. But you are from which kingdom? Speak very fast. From the marine kingdom. From the marine kingdom. How many demons are in this body? We are many of them. You are many. Name yourselves. Very fast. Okay, speak now. Very fast. Don't waste my time. Name the demon that in her. First. Name yourself. Demon of sickness. Demon of sickness. The 2. family. Okay. 2. Demon of poverty. Demon of poverty. Okay. 3. 3. What is your mission here in the Holy Mountain Ministry?
When she was coming here, were you Stop her. you tried to stop her? Why could you not succeed? Why could you not succeed? Because of the prayer. Because of our prayer. Okay. You see, so when you are prayerful, demon cannot do you anything. What is your plan concerning my spiritual father, Prophet A. Samuel? Speak very fast. I want to stop him. Okay, you want to stop him? He's stopping us. He's disturbing you people. Yes. Okay, in which way he is disturbing you? In which way? Through his prayers. With his prayers. Yes. But he's praying how? When he pray, When he pray, he release fire in our kingdom. he release fire in your kingdom. Uh, Okay. So when he pray, he release fire in your kingdom. That is why you want to stop you people. Huh? yes. Okay. How are you trying to fight him? In which way? I don't want him to pray. You don't want him to be praying. Yes. Okay. So as he is on the mountain now, are you happy? Oh, You people are not happy. yes. Why? He's coming back with fire. Ah, he's coming back with fire. Yes. Clap for Jesus Christ. I've been trying to stop this girl from coming here. Okay, you have tried to stop this girl from coming here. Yes. Okay, in which way? I've been stopping him. I've been stopping her not to come to church every Sunday. How? Through transport fare. Huh? Through transport fare. Okay, so you are the one causing her not to have transport Yes. so that she will not come. Yes. You see, sometimes you say, I don't have transport to come. Whether it's demon working you. You don't know. This is demon confessing. I've been trying since from Bokom Lok Baba. Ah, Till okay. now. Okay, so you have been following her since Bokom Lok Baba? Yes. 2 years. Okay. Now that you have been arrested, what will you do? Just let me go. Huh? Let me go. Your mission will succeed again? I said that you let me go. Okay, I should let you go. Yes. Now, before you go, I will give you some thing to call your. I believe you are thirsty, huh? You are thirsty now? No. You are not thirsty? No. Ah. I wanted to give you some small energy. Huh? No. Okay, viewers, as you are seeing, this is the living water. No, I'm not thirsty. What is your problem? Let me go. Wait. I'm not thirsty. I don't want to drink water. Viewers, are you seeing? Just by presenting the living water on the screen, the demon is crying. Let me go. So I don't want you can see how powerful the living water is. So it's for your benefit. So just wash. As the demon will receive the living water, the woman will be free for the glory of God to shine in her life. In Jesus' name. So you demon, I want just to call your test. Open your eyes. What are you seeing? Huh? fire. Fire? Yes. Ah. It's fire. Mama, are you seeing fire here? What are you seeing, Mama? What are you seeing? I'm seeing living water. No, just talk what you are seeing. Seeing a bottle With what inside? with water inside. Okay. Are you seeing the color of fire inside? No. Okay. But It's you. fire. Huh? She's not seeing fine. It's fire. She's not feeling fine. Okay. The demon is trying to say that the mama is seeing physically, as you people are always seeing physically, but he is seeing spiritually. So spiritually, there is fire inside. Clap for Jesus Christ. Come here. As I sprinkle this living water, you know you are gone now. Okay, bye-bye. 1, 2, 3. In Jesus' name. You're back on the floor and you go. Bye-bye. 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 You're back on the floor and you go. Jesus is more than you.
Can we clap for Master Jesus Christ? Madame, rise up. Lève-toi. Qui es-tu en elle? Tu veux la détruire. Comment es-tu entré en elle? Pas la souiller, il veut la gâter. Il veut la gâter. I want Tu to veux la destroy her. gâter. Oui, il veut la Comment es-tu entré en elle? How have you Pas la- entered? il veut la détruire. Moi. Il ne vient plus. Tu ne viens plus ici. Oui, il Tu vient- n'étais pas au courant qu'elle venait. elle venait, non. Ton mari qui a dit qu'elle vient, il vient plus là. Il veut la détruire. Tu veux la détruire. Oui. I will Comment destroy es-tu her. entré en elle? How do you Par l'oiseau, enter? Par l'oiseau. Il veut la détruire. Comment es-tu entré en elle? Par l'oiseau. Par l'oiseau. Tu es entré là au travers de l'oiseau. Comment? Oui. I enter her through a Il par la bird. fenêtre. Il entre. Au travers de la fenêtre. Oui. Through the Il a window, I tout tué. enter her. Elle ne reste pas là-bas dans le foyer là. Jamais. She will never remain in Elle that a marriage. abandonné. That man must abandon her. Quelle est ta mission dans son mariage? La détruire. Qu'elle quitte là-bas. De quelle façon? Moi, je vais la détruire. De quelle will façon destroy her. tu peux détruire son How mariage? do you want to Par la destroy her? force. Je détruis tout ça. Je mets un masque sur sa face. Son mari ne la voit pas bien. I've put a dark veil on her face. The husband will not be looking, Son seeing mari her ne la as a voit wife. pas. Son mari l'a abandonné une dernière fois avec les enfants. Il est encore venu. Il va partir. The husband abandoned her last time. Now he has come back. He will still go and allow her Qui again. es-tu? Who are you? Je suis le commandant. Tu ne connais pas qui tu I es. am the commander. Le commandant d'où? Which commander? Oui, tout genre. All types of commanders. Oiseau. L'oiseau. Commander Tu ne of the connais même bird. pas qui tu es. Oui, l'oiseau. Tu n'étais pas au courant qu'elle devait venir ici. Il connaissait son mari, il a dit. Et pourquoi tu ne l'as pas empêché? Non. Non. Parce Pourquoi qu'elle tu a ne l'as prié. pas empêché? Oui, elle a prié beaucoup. C'est ça que ça m'a dérangé. Entrer. Can you listen? She The prays so demon said much. because That's she why. prayed. Remember the message. Only prayer can save you from Satan. Can you clap for Jesus? Elle a trop prié. Ça qui dit, mais. C'est à cause de la prière que tu ne pouvais pas l'empêcher. Oui. Ça, sinon. Quand les chrétiens prient, qu'est-ce que tu fais dans leur vie? When Christians pray, what does it happen to their lives? C'est même prier, prier, prier. She's prier, only prier. praying, C'est ça praying, qui me praying, dérange praying, avec praying. prier. Quand les gens prient, qu'est-ce qui se passe dans ton royaume? Ça dérange, ça détruit tout. Ça détruit. Ça détruit ton royaume. Oui, ça détruit. C'est comme le feu. Quelle est la stratégie que tu utilises pour empêcher les gens de ne pas prier? Quand je me positionne comme ça, je me transforme. Aïe. Elle voit dire que c'est l'oiseau qui passe, donc c'est moi. Elle ne connaît même pas. Quelle est la chose que tu utilises pour empêcher cette femme de prier et le serviteur de Dieu? Quand elle est là, à la maison, je passe. Elle fait je passe. Elle prie. Je passe, je tape. Elle ne fait que prier. Un jour, j'ai endormi, elle ne priait même plus. C'est son mari qui a dit qu'elle était encore ici pour prier. The demon is saying that when she's praying, he will be around her, struggling to look a means to enter. But a day came that she did not pray. That was the day he entered her. So I will encourage you to pray harder. Quelle est ta mission contre les serviteurs de Dieu? What's your mission? Dans to le the monde man of God? entier. Je n'ai pas une mission, je veux seulement la détruire. I have the mission Je veux only venir with pour la her. détruire. To Qu'est-ce destroy qu'elle a de her. spécial que tu veux détruire? What Qu'est-ce does qu'elle she a have de that want destroying spécial? her? C'est une fille que, elle est bien, elle est gentille, elle a un bon mari. Son mari l'aimait. Mais moi, je suis là, je suis laide. Je suis un jas. Je She's veux a la very good détruire husband. là-bas. The husband Qui loves her, es-tu en elle? but I want to destroy her. L'oiseau qui vole. A bird that flies. Cet oiseau n'a pas de nom. Nous, on a un grand nom. We have a Quel est very le nom big de ton name. royaume? What's the name of your kingdom? Grand nom. Quel est le nom de ton royaume? Je ne vais pas me répéter. It's a very big name. Un grand nom. It's a big name. Parle pas. Tu ne parles pas. Je relâche le feu contre toi. Dans ton... Je relâche le feu du Saint-Esprit. Maintenant, je te commande de parler. Quel est ton royaume? Oui. De quel royaume es-tu? Ne me touche plus. Ne fais plus le feu. Où est le feu? Ne venez pas. Non, je veux plus. Je veux faire elle. Je veux quitter. Tu ne quittes pas. Quel est ton royaume? Il veut quitter.
What's the name of your Un kingdom? cercle. C'est un cercle. Quel est le nom de ce cercle? Un cercle. Quel est le nom? Un cercle. It's Le a royaume de circle. peuple. C'est un cercle. C'est situé où? The kingdom of the C'est un people cercle au carrefour de Panda. is Al Carrefour Dans Bipanda. la Nyon, le carrefour de Panda. It's Al Carrefour Bipanda. Comment est-ce que vous opérez dans ce carrefour de Panda? How do you people operate in that Carrefour? Comment est-ce que vous opérez dans ce carrefour? Je How te are commande de you operating in parler. that Carrefour? Dans la nuit, on se transforme comme l'oiseau. In the night we transform to birds. Oui. On s'assoit. And we sit. Comment chaque personne doit faire. Ma mission, c'est de tuer la fille, elle quitte là-bas. And in the night when we sit, we discuss. Everybody takes his own Présentement, à ce mission. moment, il la voit pas bien. My own mission is to J'ai mis destroy un her. masque dans son visage. I have put a mask on her face that the husband will not see anything good in Elle va her. quitter là-bas. She L'homme va must leave l'abandonner that encore. man. C'est moi qui va venir rester là-bas. The man must abandon her for me to Quelle come est, and enter. quelle est ta mission dans la vie des couples? What's your mission in that marriage? Dans la vie des couples. In the life of the husband? What is your mission in the life of couples Dans la vie des couples, qui sont en Christ? ma mission, c'est de tuer la fille là. My assignment is to destroy only this lady. Laissez-moi, il part. Lui, il est parti. Allow me to Il m'a go. quitté, il part. On me brûle trop ici, il veut partir. Il ne vient plus là. Tu ne viens plus I will ici. never come here again. Qui t'a d'abord amené? C'est son mari qui a dit qu'il vient voir. Il vient plus. Elle vient voir qui? Son mari a dit que le prophète vient nous voir. Oh. Quel The husband prophète? has said you should come here. Tu peux prononcer le nom de ce prophète? Il ne vient plus. I will not come Quel here. est le prophète que tu es venu voir? Prononce son nom. Il ne vient plus. I will never come Il ne here. veut plus. Il ne vient plus. Tu ne connais pas qui tu es venu voir. Non, non, il ne vient plus. Il ne veut plus à la maison aussi. Ça chauffe. Ça chauffe. This place is too hot. Laissez-moi, il veut partir. Est-ce que tu peux regarder là-bas? Non, non. Je vais la laisser, il n'est pas. Regarde là-bas. Regarde. Qu'est-ce que tu vois sur le trône? Je vais la laisser. Je te commande d'ouvrir tes yeux maintenant. Non, non, mais- Regarde. Look at the throne. Qu'est-ce qu'il y a? What is there? Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois là-bas? Non. What are you saying? Regarde, regarde. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Il veut la laisser. Pardon, il veut la I laisser. don't want Tu to ne see lui that laisses pas. place. Tu ne peux entrer dans elle. Pourquoi? Je veux la laisser. Il ne veut plus. Il veut la laisser. C'est ton ami, non? Non. Je veux la laisser. Non. Qu'est-ce qui est là-bas? Laissez, il veut me transformer. Il veut partir chez moi. Tu ne pars pas. Il veut partir. Regarde, dis-moi ce qui est sur ce trône. Tell me what is on that throne. La maison se brûle. Je ne Ça viens plus brûle. ici. Je ne viens Mais plus. je ne ressens pas le feu. Ça brûle. La maison Ça brûle où? ça brûle partout. C'est comme son entier devait brûler. Je It ne seems veux as if plus. they're burning something in this place. Je It's ne too viens hot. plus. Pardon, pardon, je pars. Pardon. Allow me Je to go, pars. please. Je pars. Je vais la laisser. Regarde là. ici, regarde ici. Look here. Regarde ici. Look here. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? What is this? Qu'est-ce que tu vois? What is this? C'est le feu qui Fire. me brûlait. Quel Ça feu? a envahi la maison. Ça veut me brûler. It's fire that has been sent to destroy me. Non, 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 ne me brûlez pas, pardon. Où est ce feu? Je veux sortir. don't burn me. Je veux sortir. Est-ce que tu peux me dire maintenant quelle est ta mission contre ce ministère? Je vais laisser son foyer. Je vais le laisser. I will Quelle est ta allow- mission contre ce ministère? Je n'ai pas de mission ici. Tu as une mission. Non. Quelle est ta mission? Je n'ai pas de mission. I don't have Je any suis mission venu here. I have a mission only in her life. Quelle est ta mission contre ce Je n'ai ministère? pas de mission ici. Je n'ai pas de mission. I don't have any mission here. Maintenant, je relâche le feu du Saint-Esprit. Now I need the fire of God upon me. Tu es prête à parler? Non, je pars, je pars. Est-ce que tu vas confesser? Now confess. Est-ce que tu vas confesser? Je ne veux plus. Ta mission ici, la raison pour laquelle tu es venu. Je ne suis pas bénie. Ah, parce qu'elle priait. Elle est venue comme ça. Parce qu'elle priait. Pourquoi elle a beaucoup prié? Elle me dérangeait. C'est ça. Her Elle a prayers beaucoup is disturbing prié, us. She's too much praying. Elle me gâte. And when she's praying like that, the fire is disturbing Elle a me. beaucoup prié. She's praying too Je ne viens much. plus. Elle a trop prié. Je ne viens plus. I will Ne not come parle pas again. pour tout. Bon. Il y a le feu. Il y a le feu là-bas. Hé, maman va me tuer. Je dis, oh, Maintenant, je déclare que tu restaures tout ce que tu as détruit dans sa vie. pardon, pardon. Il va Par la la laisser puissance avec du son mari. Saint-Esprit. Il va la laisser. Whatever you have destroyed in Il her laisse avec life, son mari. Il la laisse. Il ne veut plus. Comme il part, il ne vient plus. Il part, il ne vient plus. Tu pars où? Il veut partir. Tu n'es pas mon ami. Viens alors. Viens. Non, la main la brûle. Pourquoi? Non. La main la brûle. Regarde comment je touche cette fille. La main la brûle. La main la brûle. Regarde. Je pars. Ça brûle. Je pars. Je ne viens plus.
Hi! Mamie, non. Non, je pars. Je pars. Qu'est-ce que tu peux dire concernant cet autocollant? Now look what is here. Regarde ici. Look at this sticker. What do you see? Regarde ici. What do you see? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que cet autocollant a fait dans ton royaume? Le feu pue partout dans nos îles. Laisse-moi pas. There's fire in that sticker. Tu veux aller où? Si on te laisse, tu es sûr que tu vas partir? Tu es sûr que tu peux traverser? Il va la laisser. Il la laisse. Tu as dit que tu veux voilà. partir. On te laisse, tu es sûr que tu peux sortir? On te laisse. Je sais pas. Livre. Sors. Fire all over her body. Fire all over her body. From the crown of your head, let this sticker deliver you. From the crown of your head to the sole of your feet, begin to destroy anything, any seed you have planted in her life, any veil. Now vomit out anything in your system. Tout ce qui est dans ton organe, qui n'est pas de Whatever Dieu, in je your commande stomach. qu'elle soit déracinée. Vomit it out. Sors d'elle. Whatever you have put in your Sudden. stomach, release it out. Sors d'elle. Come Le out. feu du Saint-Esprit. By the power of the Holy Tu Ghost. sais où tu vas? Tu sais où tu vas? Le feu de cet hôtel. Fire all over your body. Est-ce que tu connais où tu vas? Everywhere, Je relâche le fire. feu sur cet hôtel, sur le sol. Sur le Fire sol, all je over relâche your le feu. body. Sur le sol, je On the relâche floor, le feu. fire. Je relâche le feu sur ce sol. Je relâche le feu sur cet hôtel. Au sol, que le feu du Saint-Esprit te brûle. You can in spirit. Fire all over your body. You are not gone. Fire in Jesus Christ's name. Fire. Now, restore everything you have destroyed in your marriage, in her marriage. All the chain, the veil. Rise up, madam. God bless you. Can we Je te clap for Master bénis. Jesus Christ? Can we Je clap beautifully for déclare Master Jesus aujourd'hui Christ? ton mariage, ta vie de prière, ta vie spirituelle, qu'elle soit restaurée maintenant, 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 au nom de Jésus. You are declared free by the power of the living water. Seigneur. Merci, merci Seigneur. You are Merci. free. Merci, Tu es Seigneur. libre. Ton mariage est libre. Merci.